I would like to welcome you to the last panel discussion of today. We have had some excellent panels already as part of the Congress, and now it's start to begin the pay transparency conference panel part. I must say, like the two conversations we had and two presentations early on today, they were kicking the project and this conference very well up to speed. We have learned quite a lot about the background, and there has been a lot of work that has been put into the project itself and the outputs by our members, many of you who are also in this hall. So in that sense, it's nice that now we are having a chance to move from the technical inputs into a bit more of the political discussion, which is something that the project was not really focusing on in particular, but at the same time that is more relevant now than ever. Because as we know, the Pay Transparency Directive, it was one of the very significant victories of the last European mandate for the equality and for the gender rights in general, which especially to ensure that there will be pay parity between the different genders. Although, as we know, at the current situation, this, the Pay Transparency Directive, like many rights, after they have been won, it's also under a true fight. There has been attempts to push it back via the deregulation agenda and just right-wing movements in general, while there's also some conservative elements that see that attempts to have pay equality or future transparency are not something that they wish for. So this is also showing that actually, even though we have a directive at the moment, this is not where the fight ends at the same time. In this panel, we are of course focusing firstly on discussing like what can the Pay Transparency Directive achieve, but not only looking into where is it at the very moment, but also where to go from here on political level as well. And for this discussion, well, I didn't really introduce myself, but my name is Ilkka Penttinen Fouto. I am the policy advisor of Eurocadres, focusing also on our project work. So when you see a conference, that usually means that I have been writing a little bit of applications. So in that sense, the Pay Transparency Directive, it wasn't only a great win for the European Unionists and the European workers, but also for Eurocadres, in a sense that we had a reason to write another project application and have these conferences, of course. And this panel, I must say, like we have a very great participation and great panelists here. As the old Canadian truth we heard earlier on goes, like this might be the best panel of the whole afternoon. So I'm very delighted to have you with us for that one. I'm joined by experts on this topic, who have been active on gender policy both on national and European level. Now, firstly, we have Hélène Garner, who is the head of research department of APEC, who has been working also previously for the Ministry of Labour and a lecturer in Paris Panthéon-Sorbonne University, if I'm pronouncing everything very much with a Finnish accent. And she has been focusing also with skills issues and anticipation of employment needs, among a lot of other issues at the same time. We are next joined, this is going a bit unchronically here, but by the pictures we have here, Paola Panzeri, who on the other hand is the EPSU's Deputy General, and also many of you know her equality work, especially as the Vice President of ETUC's Women's Committee, where you have been carrying it for a couple of years already. And this includes, of course, like a lot of other tasks, for example, in the European Social and Economic Committee. And by following the order here also, we have more Finnish accents in the panel with Lotta, Savinko, the freshly re-elected Vice President of Eurocadres, which is, of course, a great title to have, especially on this context, but also the manager of gender equality and health and safety in AKAVA, so the Finnish Union of Professionals and Managers, to butcher the translation a bit here, indeed. And Lotta has been previously also working in a variety of senior positions in the Finnish trade union movement. And we... Okay. Thank you very much. And finally, we are joined by Madame Legrain from the Délégation Femmes, Parlement France, who is the Vice President of the Women's Rights Delegation in the French Parliament and has been working at the national level for a long time on pushing gender rights, equality, education, culture and pensions amongst many other questions. So thank you very much, firstly, for the panelists for being here, and I'm really looking forward for expanding this conversation and going to the details. What is the state of pay transparency?
what is the role of the directive, and where do we go from here. Now, we are going to kick off with a couple of insights and also a couple of slides from Hélène Garner first, who is giving us some insights from APEC's fresh research on this topic. So I'm going to hand it first to Hélène, and then we will continue with a bit more comments from the rest of our panelists. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques résultats issus d'études de l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'Association pour l'emploi des cadres. Je crois que vous avez vu hier, pour ceux qui étaient là, le directeur général, Gilles Gatteau, qui est venu vous présenter son livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux études en particulier qui donnent un peu un état des lieux aujourd'hui en France de ces enjeux à la fois d'égalité salariale, mais aussi de la manière dont les cadres et les entreprises ont des attentes et se préparent à la transposition de la directive. Donc la directive, c'est évidemment un enjeu d'égalité salariale entre les hommes et les femmes très, très important. On l'a vu dans les exposés du début de l'après-midi. En France, les inégalités, elles restent importantes, même si, on l'a dit, il y a un arsenal législatif et réglementaire qui est important et ancien. La première loi pour l'égalité professionnelle, c'était 1983. C'est les lois qu'on appelle Roudy, de la ministre de l'époque, Yvette Roudy. Et il y a eu depuis beaucoup de lois régulièrement qui se sont un petit peu empilées. Donc il y a un droit qui s'est enrichi. Et en même temps, on voit que les inégalités, elles perdurent. Il y a une loi notamment que je voulais citer de 2006, 23 mars 2006. C'était une loi qui prévoyait la suppression des écarts de salaire entre les hommes et les femmes d'ici le 31 décembre 2010. Donc, il ne devait plus y avoir d'écart de salaire. Voilà, bon, 15 ans plus tard, la situation, vous la connaissez, je vais vous remettre encore quelques éléments, notamment sur les cadres, mais la situation, c'est que, évidemment, les écarts de salaire perdurent. Entre les hommes et les femmes cadres, on a environ 12% d'écart en rémunération médiane annuelle. Et à droite, vous voyez, c'est ce qu'on appelle toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire à profil identique, à temps de travail identique, à poste identique, les écarts restent encore importants, de l'ordre de 7%, et surtout, ça ne bouge quasiment pas. C'est-à-dire que c'est à la fois des écarts importants et potentiellement relativement structurels et stables depuis 10 ans. Ça a été évoqué tout à l'heure, la structure de la rémunération, elle a beaucoup évolué en 30 ans. Elle s'est complexifiée. La part du variable dans la rémunération totale a pris beaucoup de place. Et la part du variable, c'est une part qui est plus discrétionnaire, c'est-à-dire qui est potentiellement plus inégalitaire que la part fixe qui pouvait être fixée notamment via des grilles de salaire et de classification. Les femmes cadres, elles bénéficient moins que les hommes cadres d'une part variable. Et cette part variable, elle représente une part moins importante de leur salaire que les hommes. Donc ça, c'est deux inégalités spécifiquement liées à cette dimension variable de la rémunération, y compris sur des fonctions de commerciales, qui sont des fonctions où la part variable, elle est historiquement importante, puisque c'est les primes notamment sur les objectifs, et même sur cette fonction ancienne, les femmes bénéficient toujours moins de parts variables que les hommes. Quand on regarde une autre inégalité, c'est l'accès au management chez les cadres, puisqu'on distingue les cadres qui encadrent et les cadres qui n'encadrent pas. Et donc, ce qu'on observe, c'est que les femmes cadres encadrent moins que les hommes, et quand elles encadrent, elles ont des équipes plus petites. Donc ça, c'est aussi un élément qui contribue à des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes cadres. Quand on les interroge sur le sentiment d'être bien rémunérés par rapport à leur investissement, ça c'est une question de ressenti, de perception, on voit que les femmes cadres, elles ressentent ces inégalités et notamment elles se sentent davantage perdantes entre
leur investissement dans l'entreprise, les compétences qu'elles apportent, l'énergie, leur expérience, et la rétribution et notamment la rémunération à la fois fixe, variable, mais aussi, on l'a dit, l'ensemble des rémunérations, y compris la part en nature ou d'autres formes de rémunération. En particulier, elles se sentent toujours moins écoutées, plus exposées à des comportements sexistes, aux stéréotypes et aux discriminations que les hommes. Mais là encore, je ne vous apprends rien. On a publié une étude récemment sur la perception des rémunérations. Donc pas une mesure des écarts, mais une mesure du ressenti de comment les hommes et les femmes cadres ressentent les écarts de rémunération. Et la directive, on attend de la directive qu'elle améliore la justice ressentie en matière, pas seulement ressentie, mais la justice des rémunérations. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu très fort de lisibilité des mécanismes de rémunération. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui. Et là encore, on voit qu'il y a du chemin à parcourir. Pour un salarié du privé sur deux, les critères d'attribution des rémunérations sont opaques. C'est-à-dire que ça ne leur semble pas lisible et il n'y a que 9% des salariés qui estiment que c'est clair, que c'est complètement limpide la manière dont les rémunérations sont fixées dans les entreprises. Et ça, c'est vrai pour toutes les catégories socio-professionnelles et même parmi les cadres, 46% estiment que les critères d'augmentation ne sont pas clairs dans les entreprises. Les seniors aussi, les salariés de plus de 55 ans, estiment que ces critères ne sont pas clairs. Donc on voit qu'il y a des attentes fortes en termes de lisibilité des mécanismes de rémunération. Une autre attente, c'est un enjeu d'équité de ces mécanismes de rémunération. Le manque de lisibilité, le manque de transparence, ça peut alimenter un sentiment d'iniquité entre les salariés sur ces rémunérations. On a posé la question, est-ce que vous diriez que votre entreprise est juste dans la manière de fixer les rémunérations à l'embauche? 41% disent non, et les femmes plus que les hommes, et les femmes cadres plus que les hommes cadres aussi. Est-ce que votre entreprise est juste dans la manière d'attribuer les augmentations? 48% disent non. Donc il y a vraiment un sentiment d'opacité très fort, à la fois dans les salaires à l'embauche, mais aussi dans les augmentations en cours de carrière. Et les femmes cadres sont particulièrement critiques sur les augmentations en cours de carrière, c'est-à-dire sur les critères qui préjugent à l'augmentation de leur rémunération. Et les attentes à l'égard de la directive transparence salariale sont évidemment très fortes, notamment pour ces femmes cadres. Quand on interroge les salariés sur quels devraient être les critères de fixation des rémunérations, qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte pour que les rémunérations soient justes? Il y a deux critères qui ressortent de manière importante pour toutes les catégories socio-professionnelles. C'est les conditions de travail du métier et les compétences nécessaires pour faire ce métier. La question des conditions de travail, elle est importante. Elle a évidemment une dimension différente pour les cadres et pour les ouvriers ou les employés. On sait que les ouvriers ou les employés, ils sont plus exposés à de la pénibilité physique, à des risques physiques. Mais pour les cadres, c'est davantage une exposition à des risques de charge mentale, d'intensification du travail, qui conduisent aussi à ce que les cadres disent que les conditions de travail, ça doit être un critère de fixation des rémunérations. Donc les écarts entre les catégories socio-professionnelles ne sont pas aussi importantes. Les cadres, ils valorisent un petit peu plus la question des compétences ou la contribution économique du métier ou la durée des études. Bon, les cadres ont en général des niveaux de diplôme plus élevés, donc ils estiment que ça doit faire partie de ce qui doit être rémunéré, l'investissement dans la formation. Mais quand même, c'est le critère des conditions de travail qui reste aussi important pour les cadres. Et ça, il nous semblait que c'était un élément important quand on réfléchit à la justice
et l'équité en matière de rémunération. Dernier point, les entreprises, qui ont évidemment un rôle à jouer important. Donc, je travaille dans une association paritaire, donc avec des organisations syndicales et des organisations patronales. Donc, on regarde toujours dans nos travaux les deux côtés, du côté des cadres, mais aussi du côté des entreprises. Ce qu'on observe, c'est qu'elles sont évidemment très attendues, les entreprises, sur cette question de la transparence salariale, et notamment par les cadres qui estiment que c'est à l'entreprise d'améliorer cette transparence et la fixation de critères justes. Les actions qui sont les plus demandées par les cadres pour que l'entreprise, les actions que les entreprises doivent mettre en place selon les cadres pour cette transparence. Le premier, c'est la transparence sur les rémunérations. Donc, c'est exactement l'objectif de la directive. Donc, on voit que ça répond à l'attente des cadres, cette directive transparence salariale. Et le deuxième action, c'est la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, qui est pour les cadres un axe d'action très important, notamment des règles plus claires sur les horaires de réunion, ou des règles plus claires sur la flexibilité des temps de travail. On sait que cette question du temps de travail, de la surdisponibilité des cadres, ça touche et ça pèse beaucoup sur les femmes cadres, et que ça contribue aussi à des inégalités dans les carrières, dans les parcours et in fine dans les rémunérations. Quand on demande aux entreprises, est-ce que vous indiquez dans les offres d'emploi un salaire ou une fourchette de salaire, puisque c'est une des obligations de la transparence salariale, et l'APEC, donc l'association pour laquelle je travaille, c'est d'abord un job board. Donc nous, on diffuse des offres d'emploi cadres sur notre site internet. Donc là, vous voyez, on a une majorité d'entreprises qui disent oui, qu'elles indiquent un salaire ou une fourchette de salaire dans leur offre d'emploi, mais on voit que pour les petites entreprises, les TPE, donc c'est la première barre, les TPE, c'est les toutes petites entreprises, on a 47% qui n'affichent pas encore leur salaire ou une fourchette de salaire dans les offres, et pour les grandes entreprises, encore un tiers ne le font pas. À l'APEC, pour notre job board, on a vraiment une politique volontariste quand les entreprises déposent des offres, de leur dire, on les incite à indiquer un salaire, une fourchette de salaire, même si ce n'est pas encore une obligation légale, puisque la transposition en France, elle n'est pas encore faite. Mais un des arguments, c'est de dire aux entreprises, quand vous indiquez le salaire dans l'offre, ça multiplie par 2 les candidatures. Donc, afficher le salaire, c'est aussi un enjeu d'attractivité pour les entreprises, pour attirer plus de candidatures. Bon, c'est un argument pour les inciter à le faire. L'évolution des pratiques de recrutement, elle devrait aussi renforcer l'égalité salariale. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'attentes, y compris du côté des entreprises, qui pensent que oui, la directive va renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes grâce à la transparence des salaires. Donc à la fois, elles sont convaincues que ça va contribuer, et en même temps, elles ne le font pas encore totalement. Donc on voit qu'il y a encore du chemin à faire, et là, c'est notamment les toutes petites entreprises qui ont le plus d'attentes. À 58%, elles disent que oui, la transparence des salaires, ça va renforcer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, alors que sur la slide d'avant, on a vu qu'elles le faisaient le moins. Donc on voit qu'il y a encore un écart entre les pratiques et la réalité et les attentes. Et donc ces études, vous pouvez les retrouver sur le site de l'APEC. Et j'ai aussi mis sur la table à l'entrée, mais il n'y en a plus, une étude qu'on vient de publier sur la santé mentale des cadres, parce que je crois que c'est un de vos sujets aussi de travail. J'en avais mis une trentaine, je crois qu'il n'y en a plus, mais c'est un sujet sur lequel on vient de travailler, important sur l'identité cadre, et qui joue aussi
sur les carrières des femmes et les salaires des femmes. Voilà, merci. Merci, Hélène. I think we can share the slides also, so the participants will have access to your research report afterwards. So that's, that will help it out. Now, very sort of a good current look. I must say that the situation with pay gap has exactly like not been closing previously, and this is an issue. And now we are entering sort of that was the case before the Pay Transparency Directive. But if we see that there's reluctance from company level to actually implement pay transparency and also take steps forward, it's not like the political atmosphere has been much more helpful either. And I think Paola has been following this process pretty much from the step one. And in that sense, it really has been a struggle all in all. So could you maybe just to go, I know it's it's a very nuanced story as well, but to give a bit of an overview, like especially on what were the attempts to close the gender pay gap in the European Parliament in the first place, and how did this materialize to the Pay Transparency Directive, of course, and what was sort of the struggle that was countered there, and where are we now? And is the fight really over in that sense? Thank you very much. Thank you very much for the question, which is not an easy one. We were joking before that we could stay here and discuss feminist stuff for all night. This could be one of them, because equal pay is in the treaty since '57. So I won't tell you the story from the beginning because I was not there at the time, but I'm pretty sure that it's in the treaty since '57. It has not happened, and pay gap in Europe, in the European Union, is around 13%, 1-3. There was a calculation of the ETUC a couple of years back that we would get equal pay if advances will go at this rate in over a century. Might be a bit too long, so we might have to cut it short. And the fact is, it's not an option, it's not a privilege to be paid the same as men. It's what we deserve, because we do the same job, or a job of equal value. So what this directive is trying to do, and to the very right question, will this directive solve every problem? Of course not, but it's a step. It's a step we're taking in a direction to close, to correct a structural mistake, a structural problem that has been going in, which is present in the society and in the labor market for many, many years, that is basically considering the work and the sector where women work the most less valuable than the sectors where they're mostly dominated by men. And here we are correcting, giving the good value that women's work deserve, paying it what it deserves, that we are correcting a mistake. So we're moving to a wrong to a right. We're not necessarily given a privilege, because we've also heard that in the story. But as you said, this is not only a right-based approach, it's also, we've seen it, it's also something that company want, it's also something that company feel will actually help their businesses, will help retaining staff, will help growing staff, and that is something that, regardless, it's opposed by businesses and governments a lot. So in a way, I think it's also a matter of pushing forward the equality and the economic independence of women. When women earn enough, they're economically independent, they have more power. That is also bringing back the power into the society, but it's also making collective and not individual fights. We know class actions are present and have been present in some legislations in Europe for a long time. But here what we're saying, we're fighting together because it's a collective fight, a fight that workers and their representatives are bringing forward. And it's not a fight of a single worker that has been discriminated against. One point that I wanted to make is also that the directive sets minimum standards, so we can always go higher at national level, and I think this is crucial to remember. Also, we'll keep discussing. But coming to your question of fight back, we are in a moment where we're fighting back to everything. We're trying to push forward and more progressive and women's rights in all the fields. Look at abortion rights, control over our own bodies, and so many other things. But we're also fighting double, because we are fighting the fight back. We're fighting the backlash that is against. So businesses and Business Europe
Isabel mentioned it this morning as well. They're saying it's too complicated. We've been to the moon, people. Why can't we pay women the same? Why is that too complicated? It's too expensive. Calculations from Eurofound, it's few hundreds of euros. It's not too expensive, it's not too complicated. It requires some changes, it's true, and I think one colleague raised the issue of Article 19 and single source, which is a potential bomb, because it's a way of determining hypothetical comparator. So the directives gives the power to say, well, if you don't have a male comparator in your own workplace, you can go and look outside, and even unions can bring in hypothetical comparators, and that, I think, it's a real strength that we have. But again, we have, I've been sitting together with the ETUC delegation in the workshop of the implementation for this directive, and this directive has been a uphill marathon all along. Let me say that it took a campaign, so there was a promise to publish this directive, and this directive was not published, and it was postponed and postponed and postponed, and we had to campaign to say, actually deliver what you say you would do. We took the streets many times. We went under the Berlaymont, and I have to cut it short, you're looking at me. Okay, I'll cut it short. Just an example, we had, when the directive was published, we had in the text the fact that when workers' representatives were not present in the workplace, the employers can choose who will represent workers in the negotiations with them. That also tells you how far we have started and how little the knowledge of how social dialogue, how collective bargaining, how labor law actually works. And we had to fight from there, and we did it, happily did it, from every step forward. And now we have a directive that needs to be transposed by May or June 2026. There, it's a first step, the first step of the battle, which has been concluded, and now a new step comes in. Because what you will be able to do in the member states will actually make a lot of difference to fight the national backlash that we are fighting at European level with Business Europe, with the governments that are trying to reduce at the minimum their engagement and reduce at the minimum the changes they have to make in their national legislation, and then it's up to you to bring it one step further and really move this directive to reality. Thank you very much, Paola. I think this is... You are really nicely giving us the scale of the things. Firstly, the time scale itself. This is not something that started just now. It's not something that started, when the directive is supposed to be finally transposed and finally implemented for all companies inside its scope. It's going to be 2031. The Parliament's report was in 2021, so it's we are not only talking about the decade, we talk about decades of work behind it, how actually we got here. And it's and even though here we are going to talk about technical issues, we will talk about salary, we will talk about remuneration methods, about bonuses and this technical aspect. But in the same time, this is really in the core of the equality rights. Looking back to my native Finland, we are going to go there soon enough. We were the first European country to have women's rights for voting, and these were based on women's right for ownership. Money, it equally is recognition of these rights, all in all. So in that sense, when we are fighting about pay transparency, pay equality, it's really boiling down to the similar sort of rights as any gender-based rights. Now, that being said, situation in the dear native Finland, we are not exactly the progressive predecessor what we used to be. Sure, we have had quite a lot of equality policies in the past, but in the same time, Lotta, this is actually something which is sort of in a very contradictory situation, because our gender pay gap is actually quite massive in the European scale. But it's we are on the wrong end of the comparison, all in all. So do you consider that the Pay Transparency Directive and pay transparency in general can be something that will provide tools that we can actually use to tackle this issue? Or do you consider that there will be also some skepticism on the impact, what it can give? Okay, it's easy to answer because I represent employees. Yes, it will be promoting gender equality.
it will have effect on gender pay gaps. And if I would be a Finnish employer, I would tell you that there isn't any problem. And I have collected, like you mentioned, some what employer said. This directive is unworkable, it's legally problematic, redundancy with existing law, administrative burden and human relations complexity, etc., etc. So, as we have in Finland now, the gender pay gap is 15.8. And if we look at professionals and managers, there is this, that the higher you are at the company level, the bigger is the gender pay gap. And this is something, of course, there are factors that explain that, but from decade to decade on private sector, the unexplainable pay difference is approximately 10 to 12%, and nothing changes. There comes new generations, but still we are at the same situation. So, as we look at in paper, Finland looks fine, but if we look a bit closer, it's totally different. And as for the Pay Transparency Directive, this has been the most art process that I have been going through like 25 years with these confederations and labor organizations. So we started, we had a tripartite working group, and we finished the report, which is the draft of legislation to Finnish Equality Act. And we finished the work this year in May, and we still haven't started the consultation round, which is prior that it goes to the Parliament, and then back to it will be in the law. And there is like nothing, we heard nothing from our government, it's somewhere, and I'm afraid that we are going to get a draft that has been worsened quite a lot what the tripartite group did. And we have been urging a proper transposition, and also that what is the result if we do it in a wrong way. So does Finland want that reputation and all the sanctions? But I have even heard stories that let's skip this and look at it like later this year. So it's really art, and I see that there is also the political parties have different opinions, and one thing that most of the our wage setting is strongly binded with collective agreements, not with professionals and managers in a way, because everybody negotiates individually their salary. But of course there are salary pay systems, etc., etc. And the employers are arguing that the whole system in Finland will collapse. And if we think about the criteria for the equal work, and one of those which is the working conditions, which is really undermined, and it's quite similar in Finland. So these are the criteria that are already used in all the pay salary systems, etc. And one thing, there was the other map of Finland, Europe, and Finland was red because we don't have any legislation about the concept of equal work or so, and this is something that we have been struggling through because of the rulings of the Court of European Union. It already applies to employees to pay to equal pay, and also the Equality Act, but there isn't any definition of that, which is sort of ridiculous. So, to be short, yes, I see that there are certain aspects, and then I give floor back to Ilkka. As you asked, will this make a difference? Yes, it will. It's the pay transparency for job applicants, which is, I think, a very effective way
to minimize the unexplainable pay differences. And the second thing, of course, is reporting and delivering data. And I would like to call this data-driven gender equality, because if we manage to follow all this reporting, data delivering service, I think it might make a huge step. And then one thing is that we will have the clear concepts of work of equal value and the criteria that would be screening through. So I think it will make a huge difference. Of course, we have to have, after this, close follow-ups, and it's not ready. But it's a huge step forward. Thank you, Lotta. So to summarize, Finnish women got the right to vote in 1902, and after that one it has been a bit harder. Yeah, in real life. Exactly. Now, Finland is not exactly the only country who has been struggling with equality policy. Now, apologies, Sarah, originally when I drafted this question, I was not expecting the French political landscape to be changing a bit rapidly, but nonetheless, the transposition process, it's very much ongoing in the same time. So how do you see that, what would be the impact of the directive in France? You have a lot of existing legislation, and of course, what are the main demands that you want to see? Bonjour à toutes et tous, merci beaucoup pour l'invitation. Mes excuses, je vais vous parler en français et mes excuses aux traducteurs parce que j'ai tendance à parler un peu vite, je vais essayer de faire attention. Oui, c'est vrai qu'on est dans une situation particulière en France. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'en France, tout va bien et que la directive est en passe d'être appliquée parce que nous sommes pionniers sur le sujet. Vous savez qu'Emmanuel Macron, en 2017, quand il a été élu, il a dit qu'il faisait de la grande cause de son quinquennat, la grande cause serait l'égalité femmes-hommes. En 2022, quand il a réélu, il a dit « je reprends la même grande cause », qui était quand même déjà un peu un aveu que ça n'avait pas tant que ça avancé dans le premier quinquennat. Et puis, il n'est pas peu fier que cette directive soit et finalement été adoptée. On sait que c'est des très longs processus au niveau européen, mais le fait qu'elle soit adoptée à un moment où c'était la présidence française du Parlement européen, enfin au niveau européen, c'est évidemment il s'en est vanté. Donc j'aimerais pouvoir vous dire, eh bien déjà le processus se passe très bien. Il ne se passe pas bien. D'abord, il est très tardif. C'est-à-dire que malgré tout ce que je vous ai dit, et malgré aussi les engagements d'Elisabeth Borne au moment de l'adoption de la directive qui avait dit nous en France, on ne va pas du tout aller jusqu'au délai, on va transposer très vite, et bien finalement cette transposition, on n'en voit pas du tout la couleur. Elle n'existe pas pour l'instant. Alors oui, c'est vrai, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une petite instabilité politique, mais enfin, elle trouve sa responsabilité aussi dans les choix qui ont été faits justement par Emmanuel Macron, et en tout cas, des échos qu'on a même du côté des administrations, même si les ministères bougent, eh bien, vu que Macron décide de beaucoup de choses dans notre pays, il pourrait, au-delà même des gouvernements, avoir donné l'impulsion aux administrations de travailler sur cette transposition. Et là, on sent bien qu'on a un État très affaibli, et qui dit État très affaibli dit que dans les discussions, eh bien, c'est le patronat qui se sent un peu pousser des ailes en ce moment. Voilà. Donc, on a une directive qui arrive, une transposition qui risque d'être tardive, qui risque même d'être peut-être en retard par rapport au délai de juin 2026 qui nous est donné. Et on a une transposition qui est opaque. Donc moi, je suis vice-présidente de la délégation aux droits des femmes au Parlement, à l'Assemblée nationale en France. Je suis aussi membre du HCE, qui est le Haut Conseil à l'égalité. En ces qualités-là, je n'ai pas la moindre information du gouvernement sur la transposition. Rien du tout. J'ai pas de texte, j'ai rien. Et donc, où est-ce que je vais chercher mes informations ? Auprès des syndicats. Donc, merci à vous. Et effectivement, heureusement qu'il y a quand même des cadres de concertation, mais visiblement des concertations qui n'ont rien d'obligatoire, qui sont un peu consultatives, qui se sont mis en place
avec les syndicats. Et là, on a des alertes sur le fait que ces concertations, elles ne sont pas très sérieuses, qu'ils voulaient faire... alors, c'est avec le ministère du Travail et avec le ministère de la Fonction publique. C'est 2 ministères différents. Ministère du Travail, ils voulaient avoir tout bouclé en juillet, les 4 concertations à la suite. Et puis, bon, quand même, les autres ont dit qu'il faudrait peut-être qu'on travaille un peu le sujet. Et apparemment, là, on arrive vers les dernières concertations. Il n'y a toujours pas de document écrit. Et la question des sanctions, qui n'est pas un petit sujet en France, n'a pas été abordée et ne le sera peut-être pas. Des informations que j'ai. Du côté de la fonction publique, alors là on est carrément en retard parce qu'en France l'État est vraiment très mauvais élève sur les questions d'égalité et donc du côté de la fonction publique on leur propose un rendez-vous en décembre. Donc tout ça nous laisse penser que ça n'arrivera qu'au premier semestre 2026 et peut-être même avec du retard. Et nous avons des alertes sur les intentions du gouvernement sur cette transposition. Et on a peur qu'il s'appuie sur l'état actuel du droit français pour dire nous on a déjà tout ce qu'il faut et notamment notre index égalité. Donc j'en viens un peu à nos revendications, je vais être modeste là-dessus, je ne porte pas les revendications de la délégation aux droits des femmes qui est composée aussi de soutien du gouvernement et d'extrême droite. Voilà. Donc moi je porte les revendications de mon groupe, voilà, même si je pense qu'on peut trouver des accords transpartisans sur ces revendications. Et donc mon groupe La France Insoumise s'inquiète beaucoup du fait que l'index égalité soit considéré comme fonctionnant bien en France, alors que cette directive nous pousse au contraire à considérablement le revoir. On a un index égalité, donc déjà je vous dis, on n'est pas du tout champion, si je vous donne les chiffres, parce que comme vous avez donné les chiffres au début, en France, 22,2% d'écart de salaire entre femmes et hommes, si on prend en compte tous les critères, 13% dans la fonction publique d'État, et à temps de travail égal, c'est 14%, si vous faites à temps de travail égal, et à compétences et postes égaux, et on sait que ça, c'est une notion qui est un peu compliquée, on est à 4%. Eh bien, notre index égalité, figurez-vous que dedans, il y a une marge d'erreur de 5%. Donc les entreprises, elles doivent nous rendre des comptes sur les salaires, mais à plus ou moins 5% d'écart et à poste égal. Donc on voit bien que c'est ce qui fait qu'en France, on est dans une situation particulière où vous avez la moyenne de toutes les entreprises, elles obtiennent 88% sur cet index, et ce qu'à partir de 85% qu'elles doivent commencer à dire ce qu'elles voudraient faire pour améliorer la situation. Donc en fait, la plupart des entreprises en France utilisent l'index égalité pour dire, vous voyez, on est dedans, et pour ne rien changer à leur politique salariale. Donc ça n'a pas considéré, et d'ailleurs, c'est la Cour des comptes elle-même qui estime que c'était un dispositif insuffisamment dissuasif et qu'il y a une absence d'effet détectable de l'index sur les égalités femmes-hommes. En fait, cet index, déjà, il ne prend en compte que les rémunérations à poste égal. Donc ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Il ne prend pas en compte les rémunérations variables. Donc j'essaie de m'adapter à mon public qui est spécifiquement cadre. Je pense que pour vous, ça compte énormément. C'est-à-dire la question des primes, évidemment. Et puis, surtout, rien sur les sanctions. Les sanctions sont extrêmement faibles. Donc vous avez eu que 42 pénalités prononcées entre 2019 et 2023. Et ce n'est pas du tout des pénalités. Par exemple, il n'y a pas de conditionnalité des marchés publics, par exemple. C'est des choses qu'on pourrait demander. Donc, il y a un dernier aspect, c'est que il ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. Alors je sais que là, on a une difficulté parce que la directive, nous, on aurait voulu, mes collègues au Parlement européen se sont battus pour que ce soit en dessous de 100. Et là, c'est les entreprises de plus de 50 salariés. Mais en France, eh bien, c'est que la moitié des entreprises. Parce que la plupart des entreprises et de l'économie en France, c'est des TPE. Donc nous, on aimerait que la directive, elle nous serve à, on ne va pas dynamiter l'index, mais au moins le rendre enfin pertinent. Donc, il y aurait la question du recrutement. Ce qu'il y a dans la directive et qu'on n'a pas du tout en France, c'est la transparence à l'embauche, dans les offres d'emploi, ce que vous avez dit. Donc ça, il faut absolument le rendre obligatoire, cette visibilité. Ensuite, il y a la question du pouvoir des syndicats et du pouvoir d'aller en justice, d'améliorer l'accès à la justice. La question de l'inversion de la charge de la preuve, on va se battre pour que ce soit traduit en France, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que les entreprises, elles n'ont pas du tout à démontrer quand il y a des écarts de salaire, qu'il n'y a pas eu de discrimination. Donc là, que ce soit dans ce sens-là, c'est vraiment précieux pour nous. Et puis, on a bien noté que même si la directive n'est pas contraignante sur ce point-là, elle dit qu'il faut des sanctions dissuasives. Alors, vu que nous, on a la Cour des comptes qui a dit que ce n'était pas dissuasif, on va essayer de pousser pour qu'elle le soit plus. On a bien noté que sur ces sanctions, il y avait la question de la dimension intersectionnelle. Moi, je trouve ça très intéressant aussi, je voulais le mentionner, que dans un texte européen, il y ait cette notion-là. Et en France, on est très bon pour dire
notre droit, parce que dans notre droit, on a plein de choses, et dans notre code, on a plein de choses, et donc on dit oui, oui, toutes les discriminations sont prises en compte parce qu'on lutte contre le racisme, on lutte contre le sexisme, tout est marqué dans le droit, mais en fait, notre capacité à vraiment se doter d'outils pour aller chercher les biais racistes et sexistes, elle est très faible, et donc on aimerait pouvoir progresser là-dessus. Et je termine sur l'élément qui me semble le plus important. Donc nous, dans les sanctions, on était sur l'accès au marché public, et aussi, on avait aussi la proposition à la France Insoumise de faire une prime d'égalité salariale. C'est-à-dire que les entreprises, elles se retrouvent à devoir verser une prime, en fait, s'il y a une égalité. Mais je voulais juste terminer sur un point qui a été abordé par mes deux consoeurs, si je puis dire. C'est la question de la valeur, et de la valeur égale. Et à mon avis, le cœur du débat va être là. Comment est-ce qu'on fait rentrer dans cet index égalité qui ne tient pas du tout ça en compte, et comment on s'appuie sur la directive européenne pour avoir des critères qui réfléchissent à la question des métiers à dominante féminine, des branches à dominante féminine, et comment on fait en sorte que ça ne se détermine pas qu'au niveau de l'entreprise où le syndicat est plus affaibli, mais au niveau des branches et interbranches, pour poser la question des compétences égales. Et là, on a plein d'outils dans la directive et dans le droit français qui sont encore lettres mortes, pour pouvoir bien comparer et bien montrer qu'il y a certains métiers, et y compris chez les cadres, il y a certaines branches, etc., et certains métiers qui sont occupés par des femmes, et qui sont de ce fait pas considérés à leur juste valeur de compétences, de conditions de travail, d'efforts, de charges émotionnelles, etc. Et donc nous, on a tout un tas de propositions qu'on aimerait faire rentrer à travers l'application de cette directive, donc c'est pour ça qu'on se battra. Thank you very much. There was a lot of points to focus on, I must say, and one of my favorite topics, parliamentary transparency, also was touched upon, which is another topic as well. I think what we can see, basically what is happening in a lot of national levels, is that the policy measures, they are basically falling short on tackling this issue. And this is a bit of biased view, but I would say that in a trade union conference, it's not really a surprise that we are also looking into potential trade union actions which we have found meaningful, which have an impact and which can close that gap, especially when policy fails to do so. Now, this is something I believe that you have discussed, Paola, quite a lot in length in the Women's Committee of ETUC with all the European trade unions, and seeing also what are the sort of success stories, but also what are the challenges. And in the same time, it's quite curious for me to see that there seems to be a big relationship on what trade unions have been doing for decades, for much earlier, and how that finally arrives as a binding legislation. Because of course, like there is certain sort of power that binding legislation has that trade union or company level initiatives don't have. This is something we were discussing in the previous research reports already. But could you maybe elaborate a bit how this looks from the European perspective, that what is the role of trade unions, not only in terms of what we do in advocacy, but also how we are really active on closing the pay gap ourselves? Thank you. I wanted to make an example, because there is, I think the trade union action is a fight from before, as we mentioned in the previous discussion. It's a fight during the transposition of the directive, and it's a fight after the implementation, because it's not enough to have the text, the law, with the standards. It's good to have sanctions, but it's also important to go and check that is actually implemented, and you move around. You mentioned the last reporting period for the less than 100 workers is 2031. So it's still a long process, and I completely agree. We proposed, as trade union movement, we proposed a template directive that was not looking like the ones we have now. We took into account all the criteria. We proposed an hypothetical comparator, and now the fight we have with the employers is saying we should take everything out, put it into an omnibus, take it out, simplify, deregulate, everything below 250 workers, which would basically take out 90% of the workforce of Europe. So why doing that if not really going against the principles of the directive itself? One example of what worked well, for example, is when the employers were saying this is too difficult for managers to do. And there was a letter from Eurocadres
there was an action from Eurocadres, and now actually we want that. And that was cutting the grass under their feet. And that's why it's important that we keep working together at all levels, jointly as a trade union movement, to actually show that together we go far. And alone we won't. So that was an extremely powerful action, because it was a reaction from the people that employers were saying will never be able to, saying we actually want you to go in that direction. Also, EGE is working on some guidelines that we've been commenting on the first draft that will be available next year, on helping elaborate gender-neutral job classification. But there again, what is the role of trade union? We need to be constantly on the spot, and constantly, EGE being the European Institute of Gender Equality, the agency of the European Union working on gender equality. So we need to be every line of that guidelines present, making sure that trade union prerogatives, worker representation rights are there, information and consultation, because beyond the difficulties that we have of a wind that is blowing against us, and I'm not even entering the old deregulation omnibus austerity measures, because that is the next step. We don't have the money because we can't even pay for hospitals. Why we should put the money into these very complicated and expensive things? But we have also the non-knowledge and non-understanding or exploitation of what we call it non-knowledge, just avoiding to know that the social dialogue as rule, that labor laws are there, and we can just not let employers pick and choose the people they negotiate with. We cannot just suggest that maybe trade unions can be involved in the process. No, it's a right to be involved in the process. So we have to be very, very attentive to keep fighting, not only to get the legislation, not only to get the legislation passed into national law, but to have the legislation implemented every step on the way. And I think we have to work together with progressive parties, trade unions at all levels, to make sure it works and it flies, and it's actually making a real difference for women. And again, I think hypothetical comparator, we developed one as European Trade Union Movement, which is available for all the trade unions at national level. Anything that we could do to share practices, someone mentioned best practices before, working together to actually move forward together as a movement and as a society in Europe, in a moment where they're really trying to destroy the social economy, the social welfare, and the social Europe that we've been struggling to build. So it's even more important now to fight this battle. And despite we will not win them this year, we will keep fighting them, because there is no, we can't stop. We simply cannot stop, because it's our, there is an alternative. Ilkka asked me what the alternative. There is an alternative that the employers and the right wings are pushing forward, but that's not an alternative which is valid for workers. That's not an alternative we can live with. Thank you very much, Paola. I mean, I like, especially considering that it is the professionals and managers we have on these rooms and their trade union representatives. And of course, like, when we are talking about pay transparency directive for professionals and managers, we quite often focus on what it means in terms of what sort of pay discrimination professionals and managers face. But let's not forget that we are also, the unionists in this room, we are those who represent the people who are also in the managerial position. We are representing those who have relatively high amount of power, not only as representatives, but also as workers themselves. These are the people who are going to be implementing also pay transparency in the workplaces itself, and looking that it's not only tick a box exercise. So in that sense, like, it truly comes down to the solidarity that in all the workplaces we have all the workers working towards the joint goal of having equal policies from pay and further on. So in that sense, like, it's these are the sort of bridges that we have to build also, like, within our work and with the rest of the union movement. So it's great to see also that we managed to distribute to yours and vice versa in that sense. Now, that of course goes with
variety of equality policies, and I must say I don't want to escalate this too much because I've been following quite a lot my native Finnish politics, and this, and of course pay transparency directive is not the only issue where there is a general pushback. Anything related to both salaries and equality seems to be in the table at the very moment. So reflecting on that, Lotta, would you consider that pay transparency directive, it's of course one piece, but is it a sign of a larger battle that we are actually having at this very moment? Well, to be frank, I see that we see the trend all over the European member countries, and it's sort of, if we use Finland as an example, which has been a model student in everything. So this is the first time actually that when we are transposing a directive, it's throughout question that do we need this, and the same arguments that I heard, we already has this existing legislation, we don't need this. And this is something that we haven't had before. And I have to say, I'm really a bit worried because in Finland on national level, this government period hasn't been a victory for employees, on the contrary. And we have been more and more focused on EU level and directives and EU legislation because it gives the direction to national level. So in that sense, I think it's really important that we are very strongly united and defend the directives that has been already accepted in Parliament and Council and negotiated, that there isn't any going back. So I think this is sort of also might be a test that that we keep up with this. But in a sense, it's really worrying to hear from France because there are so many similarities. And in Finland, the government have in their government program that they are only meeting the bare minimum of the directive. But I'm happy to say there isn't many paragraphs or that can be sort of, that can be used by the minimum rule, only a couple of things. So in that sense, I think this is a sort of a test, and we have to be, I don't know what to say if, you know, Business Europe's intentions sort of to weaken the already existing directive will succeed. So I don't see what's after that. I don't know if I answered your question, but hopefully. Yeah, definitely. So, like, it seems that the like rules are out of the window at this very moment. Like, it's not about how the directive will be transposed. It's even getting challenged, like if we are getting a transposed directive. And I feel that Finland is not going to be the only place where we will have this question. That, of course, well, in France, the process seems to be going forward, and Sarah has been following that quite a lot. And you were mentioning previously, of course, like from the political parties, from the landscape, of course, like it's a joint action. Like what I have been hearing through the panel, that this is something that we have to be fighting now in all the fronts. We have to fight it in companies, in national level, in the EU level. We have to fight it all the time. We had to do it before. We have to do it now. We have to do it in the future. So the question is especially that then who has to carry this fight? Is it? It's not only up to the political parties, but I see that, of course, working together with unions, with civil society, that must have a big role. Bien sûr, tout le monde doit apporter ce combat. Moi, j'aimerais quand même donner un message d'espoir. Nous, en France, sur la question de l'IVG et du fait de mettre le droit à l'IVG, donc le droit à l'avortement dans la Constitution. La première fois que, grâce au mouvement féministe, on avait déposé une proposition de loi, c'était mon groupe qui l'avait fait à l'Assemblée nationale, et les gens avaient dit « c'est pas possible, vous n'y arriverez jamais, c'est totalement impossible, regardez le Sénat, c'est la droite, regardez, on n'en est pas là, au contraire, on a des régressions, on a la progression de l'extrême droite, vous n'y arriverez pas ». Et il y a eu une très forte mobilisation populaire dans l'ensemble du pays, de l'ensemble du secteur associatif, des syndicats aussi, sur le sujet. Au final, même les sénateurs ont changé leur vote, notamment parce que leurs petites filles sont allées les voir et leur ont dit « Papy, si tu votes pas, je viens plus à Noël ». Et ça donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a les forces vives dans le pays, et surtout en matière de féminisme. Moi, je crois fondamentalement
qu'on a tout à fait des leviers. Mais effectivement, ça suppose de voir à qui on se heurte et de donner du poids à tous les contre-pouvoirs. Donc, le premier des sujets, pour le plan parlementaire, nous, il y a un sujet de redonner du pouvoir à l'Assemblée face au gouvernement et à l'exécutif. Chez nous, c'est un gros sujet. Et par exemple, ce qui s'était passé au moment de l'index égalité, c'est que beaucoup de choses étaient passées par décret. La loi était très vide et ça avait donné beaucoup moins de pouvoir aux parlementaires et aux syndicats parce que eh bien, il n'y avait pas grand-chose dans le texte et tout était fait ensuite par le gouvernement. Donc ma première vigilance, ça veut dire, ce sera que le Parlement ait des vraies choses à discuter, un vrai texte, et que tout ne soit pas remis au gouvernement. Et ça permet le débat dans la société. Pas pour en débattre juste au Parlement, mais pour aller plus loin dans la société. De la même façon, c'est pour ça qu'on défend qu'il y ait des négociations au niveau des branches, au niveau des interbranches, etc. C'est qu'il faut se battre pour renforcer les pouvoirs syndicaux face aux pouvoirs patronaux, évidemment, et il faut que les travailleurs puissent être défendus. Et d'ailleurs, cette directive, elle nous donne des outils pour ça, parce qu'elle fait des syndicats les outils pour les travailleurs pour aller réclamer leurs droits en cas de discrimination. Il faudra se battre pour ça. Et puis après, quand cette loi, nous aurons réussi à faire une belle transposition, il faudra qu'elle soit appliquée. Et pour qu'elle soit appliquée, eh bien, il faut aussi l'arsenal du droit. Il va falloir se battre pour qu'il y ait des inspecteurs et des inspectrices du travail pour vérifier que cette loi est appliquée et aussi que les sanctions puissent être prononcées. Donc ça, c'est vraiment la question de quels outils on se donne face aux adversaires. Et moi, je pense qu'avec une mobilisation populaire, en fait, cette directive, elle peut être l'occasion de poser beaucoup plus largement des questions. Il y a une question qui devient très importante en France. En France, on nous bassine beaucoup sur la question de la natalité. Bon. En fait, il y a une question très importante qui vient, c'est la question de ce qu'on appelle child penalty, la pénalité maternelle. Bon. Moi, je pense que poser la question de la transparence salariale, c'est une des façons. En fait, tout est, vous voyez, c'est comme une pelote. Donc, vous tirez, vous dites, mais pourquoi il y a des métiers féminisés? Pourquoi il y a des métiers qui sont moins bien rémunérés? Parce qu'ils sont occupés par des femmes. Pourquoi? Parce que c'est les métiers du lien, du soin, etc. Pourquoi? Parce que la société, elle a attribué ces compétences-là aux femmes. Pourquoi les femmes sont beaucoup moins bien rémunérées? Mais parce qu'elles occupent des emplois précaires, des emplois à temps partiel. Et je pense que la question du temps de travail, elle devra être posée, même si elle n'est pas dans la directive, parce qu'elle est fondamentale dans les inégalités salariales. Et c'est la question du temps de travail, c'est à la fois du côté des employeurs, le temps de travail, le temps partiel subi par les femmes parce qu'elles occupent des métiers où il va y avoir des temps partiels subis, mais c'est aussi les femmes qui vont demander des temps partiels à contre-cœur parce qu'elles n'ont pas derrière les services publics qu'il faut, parce qu'il n'y a pas l'égalité dans tout le reste des secteurs de la société. Et quand vous avez parlé de pouvoir, donner du pouvoir économique, oui, c'est donner du pouvoir. C'est donner du pouvoir dans le couple aussi. C'est donner le pouvoir de dire non, c'est pas moi qui vais m'arrêter systématiquement quand il faudra s'arrêter pour les enfants. Et ça, tant que vous avez des inégalités salariales et tant que vous avez des congés qui font qu'en réalité, évidemment qu'on va inciter plus, et là on va avoir des congés qui vont arriver, on va nous présenter ça comme une victoire, mais les femmes étant moins bien payées que les hommes, eh bien c'est évidemment les femmes qui prendront les congés. Et donc tout se tiendra, et aujourd'hui on a une jeune génération féminine qui dit « je veux disposer de mon corps », mais aussi je veux, si j'ai envie d'avoir un enfant, je veux que cet enfant ne soit pas une pénalité pour moi. Je veux que ce soit, au contraire, que ce soit une joie, que ce soit un progrès dans ma vie. Et je veux qu'on puisse dire aux hommes, eh bien, vous aussi, occupez-vous de vos enfants et ne demandons pas, et je sais que je m'adresse à des cadres, ne demandons pas, en fait, forcément aux femmes, à ce qu'on harmonise vers une certaine vision du travail, la répartition travail et vie perso sur ce qui a été demandé aux hommes pendant des années, mais peut-être qu'on se dise, est-ce qu'il ne serait pas temps tous maintenant de partager le temps de travail et de partager aussi entre le temps de travail professionnel et le temps de travail personnel pour être plus épanoui. Et moi, je suis sûre que même si on arrivait à la question de la réduction du temps de travail, à la question de l'augmentation des salaires minimums, qui sont des questions historiques du mouvement ouvrier, souvent très masculin en France, eh ben en fait, on arriverait à des résultats féministes parce que réduire le temps de travail, augmenter les bas salaires, en fait, c'est des choses qui profitent en premier lieu aux femmes dans une société qui est encore très patriarcale. Donc, vous voyez, je pense qu'on peut faire plein de choses révolutionnaires s'il y a des forces vives qui se saisissent du sujet. Donc, notre tâche, syndicats comme politique, c'est de faire exister, de dire il y a cette opportunité, ce moment de débat possible dans le pays autour de la directive transparence salariale pour aller beaucoup plus loin, je l'espère. Voilà.
that is a great reminder that when we talk about pay transparency, when we talk about pay gap, we really talk about equal rights in general. And it's this sort of action on abortion, on person's rights of body, like it's very much similar. That sort of makes me think about what the Icelandic women did back in the day. Like women's strike is a powerful tool. Only reason why I'm opposing it, it sort of lets men not to participate. And I'd say like show of solidarity, as with any parts of life, like it's very much present. But of course, like in this topic, it's also a lot about the message. Now, I especially like, Sarah, how you mentioned that there's, like, hope is a big issue here. And just to actually give Hélène also a chance to a bit of close up and returning back to the statistics, because something that you were mentioning in particular, like, of course, we have to be skeptical. Trade unions, we cannot be happy about everything or anything. And, but one of the issues that you were mentioning was that more and more companies, they are publishing the pay already in the recruitment stage. And this, again, like there might be some regulations that is, especially now with the Pay Transparency Directive, that's pushing towards that direction. But this is also a question for APEC's past research, that do you see that in the same time in companies there's a change of culture which is moving towards more openness, especially when we are talking about salaries in general. And also this sort of solidarity amongst women when talking about salaries. There was a big trend, I recall this, like among the Finnish ladies, professionals and managers who were sharing in social media their salaries some time ago when pay transparency, which has not, by the way, been a massive topic in the Nordics most of the time. So it was more of a guerrilla movement. So can you, so I'm not drawing the lines that more and more companies are publishing the pay already at the job recruitment advertisement. But is there signs that we actually are slowly but surely giving the push towards more transparency when it comes to payment? Petit à petit. Ce qu'on observe, c'est que la part des offres d'emploi avec le salaire, c'est 65% dans les offres sur notre job board. C'est plus 18 points en 5 ans. Donc, il y a une prise de conscience, mais pour autant... publier un salaire, ça ne veut pas dire qu'il y aura une égalité salariale au moment de la négociation, du recrutement et des promotions. Donc c'est un levier, mais évidemment insuffisant. Et je voulais rebondir sur cette question de la pénalité à l'enfant. Enfin, on sait que la répartition des charges, elle reste très inégalitaire. On a publié une étude à la rentrée sur la parentalité chez les cadres. Et les cadres ne sont évidemment pas épargnés par ces inégalités de prise en charge dans le couple. Donc quand l'enfant est malade, dans la moitié des cas, dans 70% des cas, c'est la mère qui va s'en occuper, etc. Bon. Et donc ça, c'est beaucoup d'opportunités professionnelles en moins pour les mères. Et donc cette pénalité, elle renvoie évidemment à des inégalités beaucoup plus larges dans la société. C'est aussi un combat au-delà des enjeux salariaux, où avec les enjeux salariaux, on voit que la répartition des charges et la liberté de choisir sa carrière, les postes, pas en fonction voilà, des contraintes qu'on doit internaliser seul. Donc il y a la question de la transparence, et là encore, il y a je pense que la transparence dans les offres, ce sera presque le plus facile. Parce que les entreprises, ce n'est pas le plus difficile à faire. Dans 65% des cas, elles le font. Donc il y a une résistance, mais ça n'engage à rien. Parce qu'on n'est pas du tout obligé de respecter le salaire qu'on a affiché dans l'offre. Enfin, ça engage un peu. Le candidat peut dire bah, vous aviez dit ça, oui, mais vous avez moins d'expérience. Enfin, donc c'est pas, voilà. Je pense que ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, ça va être dans les entreprises. Quand les salariés vont demander la rémunération moyenne à poste égal et la question du travail égal, là, je pense que les entreprises n'ont pas pris conscience encore de ce que ça veut dire et de ce que ça va engendrer entre les salariés. C'est très culturel, hein, le rapport à l'argent. La France, c'est un pays où on ne parle pas du salaire. Les gens ne connaissent pas le salaire de leurs collègues. Donc c'est vraiment un tabou qui va être levé, et je pense qu'il va y avoir des résistances très fortes. Les directions des ressources humaines des grands groupes commencent à anticiper, parce qu'il va falloir justifier tous les écarts. Et aujourd'hui, c'est en partie, et je l'ai dit, du fait de la part variable et de l'augmentation de cette part, c'est en partie assez peu transparent.
Et vous l'avez dit, les managers, ils vont se retrouver en première ligne pour devoir justifier des écarts auprès de leur équipe, qui ont parfois été faits par d'autres, ou c'est aussi il y a des écarts historiques qu'il va falloir justifier d'un coup. Et donc là, je pense que voilà, c'est à mon avis là que la transformation, elle va être la plus importante. Et vraiment, dans les entreprises françaises, je pense qu'on n'anticipe pas encore assez la révolution culturelle, hein, que ça va être cette directive sur la transparence salariale. Voilà, donc il y a encore des combats à mener. Thank you for the excellent interventions. I must say, like we clearly are not there yet, and there is a lot of steps to take forward. Now, I know it's been long 2 days, but especially having such great views from our different panelists, I would also like to open the floor for any questions to react on this. Because I must say, like I can see one hand raised on that side. Maybe we can have. Do we have a second question? Let's start with. So let's have 2 questions and then responses from the panelists. Yes, thank you. Thank you very much for a really interesting debate. My name is Hedvig Forselius. I'm working as an EU law lawyer at Unionen in Sweden. And I have been following these negotiations from the early stages on. And I have some questions and comments maybe from a legal point of view. First of all, considering the omnibuses that we are seeing now, when I hear you speaking, it's all about we have to fight, we have to keep on what we have. I see a missing piece here. I don't know if you have an expression that we have in Sweden, that you can't see the forest because of all the trees. I don't know what that would be in English or French. I see we have it in Finland. Okay, so we have lots of forests in England, in Sweden and Finland. But to me, when you look at the first omnibuses on due diligence and sustainability reporting, it was like they cut off all the trees by the roots by just diminishing maybe all of the scope of the directives. And you are speaking now about the demands from Business Europe to sort of level the thresholds. But what idea do we have from a trade union perspective to find another way of saying, okay, let's ease the administrative burden. Let's not be so maybe detailed on some different statistical figures, because it could also be argued that it's more of a regulation than a directive, what we have now. I miss sort of an idea to have a counter proposal and not just don't touch it, because I think that the easy way to touch it is just to make it easier for Business Europe is just to level the thresholds or maybe the implementation timelines. That's one thing. And then I would just like to say that in Sweden, we have a national inquiry that has been published, and it has an English summary on the proposal. Now the government is dwelling upon this, but it will be proposed to Parliament in March at the latest, because otherwise Sweden will not be implementing in time. So it's quite interesting to look into that inquiry if you are interested in seeing more proposals. We have been eager on the sanction side. And now I would like to ask Paola maybe, because I see in the sanction article a novelty that has not been in any directive before, and that is that it says that it's not only effective, persuasive, what's the other one? Proportionate. It says in the second that it shall have a real deterrent effect from the sanctions. So if that is, and I think that's correct. So we have power here, and we have some things, but I think we have to maybe, at least that's how we discuss it in Sweden. How do we speak about this as a competitiveness thing? How do we speak about this as making things easier by using social dialogue? And then maybe it's not even allowed to say this in this room, but I can see that there are some details and some things that sort of invites employers to just say, oh, hey, this is so complicated,
all these issues. And I would like to ask you how you perceive this, and also, if I may, the omnibuses that have now been slaughtered had an S in them, had social criteria, also making references to the pay transparency directive, and they are now gone. So how do you perceive the bigger landscape when you have the references between different sort of domains, where you have sustainability that now sort of quashed the social criteria? Okay, so that was both remarks and questions and ideas. Thank you. Exactly. Maybe we can have also the other question here, because we are running a bit out of time, and I'm aware that the interpreters also, they have a limited time. So fast question, and after that one, reactions from the panelists. Parlo in italiano, quindi avete bisogno delle cuffie. Solo una domanda per capire se un'espressione, perlomeno nella traduzione che è arrivata a me, ha lo stesso significato che ha in Italia, cioè insistentemente avete parlato di salario variabile, perlomeno questa è la traduzione. Da noi il salario variabile è un salario contrattato e quindi per tutti, donne e uomini. La differenza sta, lo dicevo prima, nei super minimi individuali. Volevo capire se quando parlate di salario variabile nei vostri paesi parlate di super minimi, quindi di una cosa che si dà a qualcuno sì, a qualcuno no, oppure dell'elemento come il nostro, quindi un salario contrattato, per capire se il problema del super minimo molto forte in Italia, molto presente in Italia, c'è anche negli altri paesi, perlomeno nelle cose che ho sentito. Ecco, io mi scuso, ma non conoscendo bene le lingue mi avvalgo della traduzione e può darsi che non è sempre la stessa. Sicuramente da noi, forse Paola lo può dire meglio, questo è un tema molto della retribuzione dei lavoratori nel privato, molto meno nel pubblico, per com'è la retribuzione dei dipendenti pubblici. Però è un tema che peserà. Noi abbiamo già società di certificazione che rilevano quote importanti di salario individuale, quindi super minimo, e non rilasciano la certificazione, giustamente, perché magari è fatta per gli uomini ma non è fatta per le donne. In alcuni settori specialmente molto predominanza maschile, penso all'edilizia in questo momento. Grazie. Any reactions from the panelists? I feel like Paola will definitely have something to say about the omnibus side of things. Let's start with that. Yes, on the omnibus. We are now, I don't know, I forgot the count of omnibus that we have. There is an omnibus coming out every time you get up off the train in Brussels, there is an omnibus. So now, the question is, we are deregulating Europe. We're not simplifying. I'm not against simplification. I'm not against simple rules. I'm against taking away the social state and deregulate, breaking the public services, moving from rights to commodities of public services, and that is what the regulation is doing. So Business Europe has proposed again and again to put the Pay Transparency Directive into an omnibus. We keep asking the European Commission to position themselves. We keep receiving in Chatham House discussions, reassurances that this is not going to happen. We keep not saying that said in a public statement. So today, as we speak, we have the president of the Women's Committee who is in the meeting with the European Commissioner Labib on the Gender Equality Roadmap. And that's, again, one of the other conditions that we put into our endorsement to the Gender Equality Roadmap. We want reassurances that we will not cut on existing legislation. And one reason I think here is that we cannot renegotiate the Transparency Directive, because with the way it works, the European law is that it's not the social partners that have negotiated this text. This is ordinary legislative procedure. So it went Commission, Parliament, Council, co-decision, and in a way, that is what has been negotiated. We wanted a different thing. Like unions wanted something more, other people wanted something less. We found a compromise, and now we have to stick to compromises that we've taken in good faith.
So in a way, what is the counter proposal? We can't do a counter proposal to a law, because in a way, the way European law works, that is something maybe you can find solution at national level, but without reducing the minimum standards, because in a way, directives put minimum standards and it's not directly applicable, so you can transpose. But in a way, that is the text has been negotiated by the co-legislators, not by the social partners, and in a way we have to stick with it. And the only thing, the thing we can ask, and we keep asking, is the Commission not to include it in any omnibuses, because that is the real problem that we have. We have directives that are not even transposed, and they're not even on the, we heard Isabel talking about it, due diligence, we talked about EWCs, we talked about CRSD, all these directives, they've been undermined right the day after they've been approved. So that is a problem that I think we can definitely consider as a larger problem, as a forest, and then we're talking about the tree. On the super minimo in Italian, I don't know what it is in Italian, because that is not a thing you can translate in any language. It's a specific definition you have in the Italian language. So I don't know what it is. So I'll be happy to help, but I think I can't, and I'll let to the expert explain what they meant by variable part, because I don't know what a super minimo is. Sorry. Exactly. Yes, any other? Yeah, please. Ouais, non, juste un mot. La part variable du salaire, c'est la part qui dépend de choses comme l'atteinte d'objectifs de vente, des primes de performance. Voilà, donc c'est pas sûr. Il y a un fixe qu'on négocie, et ça c'est peut-être ça, ça c'est ce qu'on aura de manière certaine à la fin du mois, et cette part variable, elle dépend en partie des performances du salarié, en partie des performances de l'entreprise, ça peut être aussi la participation, l'intéressement, enfin des primes variables, il y a il y a énormément d'éléments différents dans cette part variable. Dans le privé et dans le public aussi. Dans le public, il y a aussi une part variable. Donc on peut, oui, une part variable qui est liée à des primes aussi, ça se développe. Donc voilà, donc, donc ça se négocie au début souvent dans le public, par exemple. On a 5% de part variable et on les aura ou on les aura pas. Et donc le salaire fixe, c'est peut-être ça, en tout cas c'est ce qui est assuré, ce qui est garanti. Yes, short answer, if I understood your question, and to be more practical, what you mentioned about seeing the trees from forest or forest from trees, I never understood which way it is. So we have been trying to, while lobbying and arguing, so we have been showing that the directive gives tools to managers to make a comparison and also justify the pay differences through the objective criteria. So it gives tools. It's more reliable and justified, and we have a profound legislation. So that is one thing. And also it will give more information and knowledge on salaries and sort of pay knowledge. And that has many positive effects also on well-being, even though you know what you can do to promote your salary. So we have been trying, on a small example from Finland, we have been trying with sort of pushing and then with carrots and whatever, it doesn't, but there is a possibility also to show that this huge debates, it's not needed. It promotes for both sides, so to answer. But this is one way to look at it. Regulation is not the magic bullet, but it's your friend. Nonetheless, I will ask the audience to stay here for a minute longer, just so we have a couple of practical things to follow up on this. But for the panelists, great thanks. Like, this was such a pleasure to be moderating all of you and get this insight. I learned a lot of things, not only about super minimum, but from every one of you. So thank you very much. So after we have learned about pay transparency, why it matters, what is the problem and what we can do about it, I think now we can focus on the
a bit more practical matters in hand. As I have the pleasure of being the project person, quite many of you have been filling these reimbursement forms, so please afterwards come and bring those to me. Like this is the item that you will have to give to me just to receive your European Commission funded remuneration for your flights, for your trains, for your hotels. And afterwards, I think our President Naila will also have a quick word. D'abord, merci beaucoup pour ce panel très intéressant. Non, vous pouvez continuer la discussion. Donc, on est vraiment très content de finir ce projet avec des panels comme ça et de voir quand même que dans plusieurs États, on prend cette question à bras-le-fer et qu'on veut absolument sa transposition, et on ne peut que encourager à la faire et la faire très vite avant qu'il y ait un potentiel omnibus qui arriverait sur ce point, sur cette question-là. Donc merci à vous, merci pour le travail aussi que vous faites dans vos différents pays, parce que si vous prenez pas ces directives comme vous le faites, et ben notre travail aussi à Bruxelles, il est inutile. Donc voilà, et n'hésitez pas à utiliser toutes les ressources qu'on a, 3, au bureau de Bruxelles pour aider s'il y a besoin. Je sais que tout le monde est fatigué, ça fait 2 jours intenses, et donc si vous n'avez rien de prévu tout à l'heure, on peut se retrouver, si vous êtes d'accord, à l'entrepôt. Donc en fait, c'est pas qu'un cinéma, l'entrepôt, c'est un complexe avec resto, bar, cinéma, mais aussi c'est un espace culturel pour boire un verre pour ceux qui le souhaitent, c'est voilà, que nous rejoindre. C'est un moyen aussi pour que ceux et celles qui sont seuls dans la délégation puissent retrouver les autres.